So 2 or 3 points I'll summarize. One is media, press, they have a very important role to play in helping to prevent conflict. So what we would very much like the press to do is to focus a lot of the reporting on also ways in which to prevent conflict and not just to foreground the conflict. Second point is there are different kinds of conflict, and the different kinds of conflict need different kinds of solutions. Now, dog control, whether it is through ABC, ARV or mass dog vaccination, is 50% of the solutions, but there are also a range of other solutions, whether it's education or environmental management or working with people about responsible feeding and caring, which are also a good part of the other half of the solution, and also ensuring access to vaccinations, which doctor can speak in greater detail about. So if we can also focus on the other half, it will play a very important role in shaping both what the public know about conflict and how to prevent conflict, and also what the government and policymakers and NGOs do about conflict. So about how do we constructively prevent conflict is the focus. The third is, if the media can also talk about what happens on an everyday basis, right, and show that people-dog interactions are not just about conflict. There are all kinds of other interactions that also take place, whether it's neutral interactions or positive interactions. And why do we want to report on positive interactions? Because positive interactions can form a foundation for preventing conflict, right? So to give you an example from a different sphere, right? There's road safety, or there's even women's safety, right? Now, when women get attacked, it's only it happens in the context of some people, in the context of certain kinds of incidents. But if we can focus on, ensuring the support of men in enabling women's safety, right? So it's similar. So you focus on positive relationships, and in order to strengthen women's safety. The same way, if we can focus on positive relations in the context of people-dog relations, it can then work as a foundation for preventing conflict and for enhancing safety. So just those 3 points that I want to flag. இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ்க்கும் மனிதர்களுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய ஒரு இன்டராக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு, ஒரு நெகட்டிவ் சைடுன்னு உண்டு. ஒரு ஆளை ஹெல்மெட் போட்டுக்க சொன்னோன்னா அது வந்து உயிரை காக்கிறதுக்கு, டிராஃபிக் 2 வீலரில் போகும்போது. ஆனால் ஹெல்மெட் போடுறதுனால நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த சூட்டில் ஹெல்மெட்டை போட்டு வேர்த்து கொட்டிட்டு நம்ம விஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம். பட் பேலன்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த ஹெல்மெட் போட்டுக்கிறது இது ரொம்ப அவசியம். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோன்னா வருஷக்கணக்காக 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலே டாக்ஸும் ஹியூமன்ஸும் சேர்ந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. இது வந்து சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, வில்லேஜாக இருந்தாலும் சரி இணைஞ்சிருக்காங்க. அண்ட் இதனால் நல்ல விஷயம் நிறைய இருக்குது. ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது, அவங்கள காப்பாற்றுது, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸ், ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. பலவிதமாக நாய்களும் மனிதர்களும் இணைஞ்சு வாழறதுனால பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது 2 பேருக்கும். ஆனால் அதில் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது. இந்த நாய்க்கு வந்து வெறி நாய் இன்ஃபெக்ஷன், அந்த ரேபீஸ் வந்துருச்சுன்னா அதனால கடிக்கிறதுனால மற்றவங்களுக்கு உயிரிழக்க நேரிடலாம். ஆர் இந்த 3-4 நாய்கள் சேர்ந்து சம்டைம்ஸ் குழந்தைகளையோ பெரியவர்களையோ கடிக்கிறதுனால அதனால் டேமேஜ் ஏற்படலாம். ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸை எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும், எப்படி நம்ம பைக்ஸில் போகும்போது சில சமயம் நாய் துரத்திக்கிட்டு வந்து அவங்கள கடிக்குது, சில சமயம் நம்ம நைட்டு வந்து நாய்கள்லாம் குலைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது பப்ளிக்கு தெரியறது ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இந்த இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் எவர். இட்ஸ் நாட் லைக் நாய்கள் எல்லாம் நம்ம கம்யூனிட்டிலேருந்து நீக்க முடியாது. சோஷியல் காரணங்கள்னால அது ரொம்ப நாள் நம்ம கூட இருக்கிறதுனால நம்ம கூட தான் இருக்கும். ஸோ அது கூட எப்படி சேர்ந்து சமூகமாக வாழறது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒருவேளை நாய் கடித்தாலோ இல்லட்டா நாய் நக்கினாலோ இல்லட்டா ஏதாவது டேமேஜ் ஏற்பட்டாலோ அதை எப்படி நம்ம சந்திக்கணும். இந்த பப்ளிக் இதோட அவேர்னஸ் தெரியணும். ரேபீஸ்லேருந்து ப்ரிவென்ஷனுக்கு அவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் கவர்மெண்ட் எந்த முறையில் நம்ம இந்த டேமேஜ், இந்த ரேபீஸ் வராமல் தவிர்க்கிறது, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படாமல் பண்ணுறதுங்கிறது கவர்மெண்ட்டும் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு பண்ணணும். அதுக்கு ப்ரெஸ்ஸோட ஒத்துழைப்பு தேவை. அந்த விஷயத்துக்காக தான் இதை. Subscribe to Walgan Television. Please subscribe Walgan Television.